सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम A warm welcome you all for this grand orientation day of 2026 and 27. It's my privilege to welcome you all, especially the new entrants, new young engineers, new young budding engineers for this Pallavi family. And coming to our Pallavi Engineering College is established in the year 2009 with UG 7 courses presently we are having, and PG, coming to PG, MBA and MTech programs we are running. And coming to UG programs in computer science and all emerging areas like AML, data science and cyber security we are having. And another core branches, civil engineering, electrical engineering and electronics and communication engineering also we are having. And coming to PG, MBA and MTech already we have seen. And coming to the faculty members, every department we are maintaining the faculties with PhDs. Why? Because as per the ACT and JNTU norms only, we are maintaining the senior faculties, even who are having the industry experience also, they are there in our Pallavi group. And coming to the laboratories, we mainly focus on the practicals. We concentrate more on the laboratories. We are having the all emerging area laboratories as per the norms. And our college is accredited with NAC A grade and NBA for even computer science and engineering and ECE also. And we are also autonomous college. And coming to the training and placements, since first year onwards, we mainly focus on the campus placements. If at all any student is interested in placements, we will focus on the campus recruitment trainings. If at all any student is having small ideas, we mainly focus by conducting the hackathons, we will showcase their talents. And if at all any student is interested for the higher education, definitely there also we are going to help by our foreign education, Pallavi overseas education system department. And coming to the attendance, this is very, very important. So every parent must be cautious about the attendance. Why? Because for the scholarship holder, if at all you are claiming the scholarship, means compulsory, the student has to maintain the 75% of attendance. And coming to the very important thing, PTM, parent teachers meeting. Generally, usually in the schools,
you might have the very good experience. Even your ward or your child will insist you to come to their college or schools. But here coming to the engineering, most of the parents, even I think the students, they are not insisting their parents to bring to the college. So my sincere request, we are going to conduct the parent teachers meeting every month. Every month we will fix up the dating and we will communicate, so that whenever we are conducting the parent teachers meeting, means there you can came to know the about your ward attendance, performance, internal performance, presentation, so many things you can directly discuss with the concerned teachers, even with the head of the department, or if required you can meet the principal also. So likewise, please, my sincere request with all the parents is try to attend as many parent teachers meeting as possible. Cooperation, coordination, and time to time decisions are important for any growth of the institution. Time to time suggestions from the parents, and parents, they are in city or outside villages also, they have to involve with the college. Every month you have to take the feedback from the college. How your student is coming to school or is not coming, or how he is performing, that you have to show the interest. And engineering college, normally when they come to from town to or village to city, there are a lot of distractions. One is the college colleagues, friends, hostel, and other friends. They have the different options, and suddenly they are exposed to the city. And city is the big city, and lot of advantages are there, disadvantages also there. Wherever advantage is there, you have to take the advantage, and where disadvantage is there, you have to see the disadvantages and all bad activities. And once you see, and then you have to apply your mind and change yourself. All the students, you have to change yourself towards the studies and to know better. From village background, they doesn't know the English normally. They have to improve the English language, spoken English, and understand the subject. And suddenly, when you come to the classes, it all looks new, and you have to concentrate more and understand the classes. And these 4 years are very crucial for any student's life. If the 4 years, if you concentrate and study and become a all-rounder, one is studies and develop your vocabulary capacity and your current affairs, and how to face the interviews or how to face the society. That is more important. Not only academics, you have to learn other things, how to have a group discussion or how to manage yourself. Knowing each personality is more important. Where are you in the your personality wise? Personality means your academics, your character, your habits, your physical fitness, sports, and all other activities. Whichever field you have extracurricular activities, that also you have to perform. Then basic engineering degree, now it become only a degree, and it gives the only basic platform. Then when you have to go outside, whether you want to go to research or innovation and work for in India, abroad, and do your own business, there are a lot of opportunities for our engineers. India is only having the youth population, and all of the countries like Europe, Japan, all are aged. They required our youth. They require our technical people more, or any non-technical jobs also. So many people are available. And while studying, you have to study some languages like Japan or Germany, French. There are so many jobs are available. Whoever wanted to go outside with your degree, when you complete your degree with technical subject, you should have one or two other languages. English at least you have to learn, or other languages if you have, there will not be any job shortage. You can go abroad and study, do the job, and study further PG and other things. India also, after NEP
present government Modi ji came, NEP 2020 new education policy is one of the best policy in the world. Now it is slowly implementation is started, and we also implement that new education policy which is at par with any foreign university degrees. Now earlier it used to be only theory and in the classroom practicals. Now you have to learn with the industry. While studying itself, you have to go to industry, concerned departments. While studying only, you should know the practical things and how civil engineering theory and practical, how we built the civil building or electrical, mechanical or IT. You have to work with the IT companies along with the studies. Finally, I request all the parents, students, I thank all of you for choosing Pallavi Engineering College. And in our group, we have Delhi Public School, Pallavi Model Schools from last 34 years. And all our institutions are doing good. We have about 45,000 students in our group. And when we taken this college, it was performance was very low. And slowly we have improved the quality, infrastructure, and further quality also we have to improve further. And we request all feedback from you time to time what you require and how is your faculty feedback and infrastructure and practical exposure. Now we know in city all IT companies, pharma companies, construction companies or big DRDO, MNCs, wherever you want while studying we can get the practical exposure and study well. Only thing you have to apply your mind and intention to learn and sincerity and hard work. That is more important while studying. And whatever difficulties there, time to time, bring to our management knowledge and we'll improve. And we'll see that your decision taken by you is the best decision. And we always again request parents, students, and our staff. They have to take the ownership and bring all the students as the best students in the society. Thank you. ప్రతి స్టూడెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల్లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అనేటి నా దృష్టిలో నెంబర్ 1. సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఐ క్యాన్ డూ kind of an attitude. In fact, I request all the youngsters never to use the word I cannot. In fact, the moment you say I cannot, you have already failed. At best you can say I will try. I will try. When you say I will try, నేను ప్రయత్నిస్తాను అంటే మీ చుట్టూ అనేక ఫోర్సులు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాయి. నేను చేయలేను అనుకుంటే మీ ఆట అయిపోయింది. అందువల్ల మొట్టమొదటిగా మీకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నటువంటిది ఐ కెన్ డూ ఇట్. నేను చెయ్యగలను. అది మీ కోర్సులు కానివ్వండి, తర్వాత మీ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లో అవనండి, మీ ఫ్యామిలీలో అవనండి, ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఛాలెంజెస్ మధ్య మనం ఉన్నాం. ఛాలెంజెస్ అప్పుడప్పుడు రావడం కాదు, అన్ని మన చుట్టుపక్కల అన్ని విషయాల్లో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. ఆ ఛాలెంజెస్ని దాటుకుంటూ మనం సక్సెస్ అవుతూ పోవాలి అంటే నేను చేయగలను, ఐ క్యాన్ అనేటువంటిది 100% కాన్ఫిడెన్స్తో ఎవరైతే చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ అంతా రెడీగా ఉంటుంది అని సవినయంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. దీన్ని సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అనొచ్చు. సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అనేటువంటి ఒక మాట కూడా, ఒక అందమైన మాట ఇంగ్లీష్లో ఉంది, మీ తర్వాత డిక్షనరీలో చూసుకోండి. సెల్ఫ్ ఎస్టీము, సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అంటే ఏ ఛాలెంజెస్ అయినా, నేను ఆల్రెడీ జీవితంలో చాలా ఛాలెంజెస్ని చూశాను, అందువల్ల నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది. రేపొద్దున ఇంకా ఛాలెంజెస్ వచ్చినా కూడా ఆ ఛాలెంజెస్ని నేను గర్వంగా, నేను కరేజియస్గా ఫేస్ చేయగలను అన్న నమ్మకం నాకు ఉన్నది అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అనేటువంటి దాని కింద వస్తారు. ఈ ఐ క్యాన్ అనేటువంటి యాటిట్యూడ్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే
కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సబ్ పాయింట్స్ చూస్తే, ఒకటి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే మనం ఎప్పుడు ఏది చేస్తున్నా కూడా అది మనం ఏం చేస్తున్నామో మనకు కంటిన్యూస్గా తెలుస్తూ ఉండాలి. ఒక మెకానికల్గా కొట్టుకుపోతున్నట్టుగా ఏదో చేస్తే వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ పని నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఇది చేయటం వల్ల నాకు ఏంటి ఉపయోగము అనేటువంటి క్వశ్చను చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా మీరు రోజు మొత్తంలో ఉన్న 24 అవర్స్లో ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ద టైమ్ దట్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ స్లీప్, ఆల్ అదర్ టైమ్స్ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాను, ఏం చేస్తున్నాను, ఈ పని ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఈ పని చేయటం వల్ల నాకేంటి ఉపయోగం అనేటువంటిది కంటిన్యూస్గా మీరు ఉంటే మీరు యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్. ఆ ప్రజెంట్ మూమెంట్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు చేసేటువంటి ఆ యాక్టివిటీలో సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు. రేపొద్దున మీరు ఫిజిక్స్ క్లాస్లో ఉన్నా, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ క్లాస్లో ఉన్నా కూడా చెబుతున్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ చెబుతున్న మినిట్ బై మినిట్, మూమెంట్ బై మూమెంట్ మీ ఫోకస్, మీ కాన్సన్ట్రేషను మొత్తం కూడా ఆ ఫ్యాకల్టీకి మీకు మధ్య ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసినట్టు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ క్లాస్ అయిపోయే లోపల ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ మనసులోకి సూటిగా ఆ పాయింట్స్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మొట్టమొదటి పాయింట్ సెల్ఫ్ అవేర్, ఆల్వేస్ బీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక అది అయిపోయిన తర్వాత రెస్ట్ పాయింట్ సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్. మనందరికీ కూడా స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి, మన అందరికీ కూడా వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి. మన వీక్నెసెస్ ఏవో మనకు తెలియకపోతే మనం ఇంప్రూవ్ అయ్యేటువంటి ఛాన్స్, అవకాశం లేదు. సో అందువల్ల ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదు, బోర్డు మీద రాయక్కర్లేదు. యూ నీడ్ టు నో ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెసెస్ సో దట్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దోస్ వీక్నెసెస్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ మేక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. ఓకే, అలాగే మీ స్ట్రెంగ్స్ అంటే మీకు తప్పకుండా తెలియాలి. ఒకసారి మీ స్ట్రెంగ్త్ మీకు తెలియకపోతే మీ పేరెంట్స్ని అడగండి, నాన్న అమ్మ నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అని. వాళ్ళకి తెలుస్తాయి, మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి తెలుస్తాయి, మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీకి తెలుస్తాయి. సో మీ స్ట్రెంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంటిన్యూస్గా పాలిష్ చేసుకుంటూ, మీ వీక్నెసెస్ ఐడెంటిఫైడ్ మీకు తెలిసినవి ఎవరన్నా చెప్పినవి ఉంటే వాటి మీద కంటిన్యూస్గా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ అవి యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని మనం వీ కెన్ కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకే, మూడోది సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎవరికి వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా అది నా ప్రాబ్లం కాదు అనుకుంటే యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు సక్సీడ్. ఓకే, రాగానే ఏదో ఒక ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పేయటం చాలా ఈజీ. ఇది ఎందుకు కాలేదు, ఈ పని ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు కాలేదు అంటే ఎవరినో బ్లేమ్ చేయటం, ఏదో బ్లేమ్ చేయటం, ఏదో వెదర్ని బ్లేమ్ చేయటం, ట్రాఫిక్ని బ్లేమ్ చేయటం, ఇట్లా బ్లేమ్ గేమ్, ఎక్స్క్యూజెస్ ఉన్నంత కాలం, మీరు చెప్తున్నంత కాలం మీరు సక్సెస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు. ఫస్ట్ యూ ఓన్ అప్ ద ప్రాబ్లం. యు ఆర్ గివెన్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ యూ సే దట్ ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు గెట్ థింగ్స్ డన్. ఈ పని ఎలా చేయాలో అయిపోయేంత వరకు ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అందుకని ఎక్స్క్యూజెస్ జోలికి వెళ్ళొద్దు, ఇంకెవరిని బ్లేమ్ చేయొద్దు. పని కాకపోతే ఇది నా వల్లే కాలేదు, నాకు కొంచెం టైం ఇస్తే నేను చేస్తాను అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. సో వీ టాక్డ్ అబౌట్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, knowing moment by moment what is happening, why am I doing the task. Then we know what is self acceptance. I know my weaknesses, I am committed to improve. Then self responsibility, I am responsible for everything, so I will make things happen. నాలుగోది సెల్ఫ్ అసర్టివ్నెస్. ఈ అసర్టివ్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఈవెన్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్సెల్వ్స్ క్లియర్లీ. దే వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్. చాలామంది మొహమాటమనో, వాళ్ళేమన్నా అనుకుంటారనో, వాళ్ళు బాధపడతారనో, ఎవరో హర్ట్ అవుతారనో, మనం రైట్ అని తెలిసిన విషయాన్ని కూడా మనం చెప్పాల్సిన టైంలో ధైర్యంగా లేచి నుంచొని చెప్పలేకపోతే మీరు లీడర్ కాలేరు. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇది రైట్ అని నేను అనుకుంటున్నానో, నాకున్న నాలెడ్జ్తో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ థింగ్ టు బీ డన్, రైట్ థింగ్ టు బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్, సో ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ అండ్ మేక్ యువర్ పాయింట్. Today, in the last 23 years, right, I've been playing a global talent acquisition leader
where one of my primary role is to hire people from campus. So today also I am in the board of some of the colleges where I mentor students, and I'll try mentoring the students to prepare for the what do you call for getting ready for the corporates, right? So that's one of the reasons. So I interact with students very much, and I have two children. I don't call them kids. One is doing a master's in US, who completed a graduation engineering from last 2 years, and I have a second son who did his engineering in 2025 batch, and he joined the software company. The reason I'm telling about my family is I understand the bandwidth. I understand what youngster thinks somebody like you, right? One of the reason I'm telling about that is most of the children, what they think, especially somebody want to make their career in the IT. The moment I complete my engineering graduate and a certificate in hand, I go to the software company, mug in the hand, you know, sitting in an AC room. Dude, that's not so easy. There are a lot of things you need to do to reach that stage, right? Some of the points which I would definitely like to tell you is the dedication, right? As sir was telling, right, from the day one, it's not that a lot of people think that how many years we have? 4 years degree, right? ఇయర్లో వదిలేద్దాము, సెకండ్ ఇయర్ అనుకుంటారు, సెకండ్ ఇయర్లో వదిలేద్దాము, థర్డ్ ఇయర్ అనుకుంటారు, థర్డ్ ఇయర్లో అనుకుంటారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు సింగ్ దట్ ఉందిగా మార్చ్ సెప్టెంబర్ పైన, రైట్? సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టుడే జనరేషన్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్. Anybody from the student side can stand up and say approximately how many engineering students are coming out of AP Telangana. Let's not go to the India side. Any idea? Approximate number. It's not in thousands. It's in lakhs. And again, look at the job opportunity what we have in the same market. Why I'm telling, what is the ratio? Most of you guys have come from mathematic background, right? You understand what is the ratio percentage. For one position, it's not 1 is to 10, not 1 is to 100, not 1 is to 1000. It's more than 1 is to 10,000 or something. Unless until from the day one, you start working up what you guys are learning, right? That depends. Most of the people think that college should provide placement. I'm not telling that's their job, they do it. It's like a track for a train, but if the train is not moving, you will not land anywhere. There is something you need to do, to grow, or else you are stuck in the same station. What is that you need to do, right? You need to be active. You need to look at what's happening in the market. How many of you know, what companies are laying off, what companies are starting in Hyderabad, what is GCC? Most of the people think that, do we really need to know all this? Unless until you know these technologies. For example, one company laid off, one company is hiring, AWS or Amazon laid off, Oracle laid off. Please don't take it in a negative way. The reason I'm telling is, unless until you understand what's the happening technology, right, you will be not in a position to learn the right thing. Again, coming to the point, I'm not sure, in intermediate, some students would have studied from morning 7 till evening 7. I don't want to name the college names, right? Your breakfast, your lunch, your dinner, everything is there. End of the day, when I ask them where is the Newton law, they can say that in some of the interviews I said, sir, I'm just giving an example. In 27 page, 4th paragraph. But the same person, when I asked who is our president of India, I'm openly telling 60% of the people do not tell. These are very small. Most of the people think that when I'm excellent in the subject, why am I not hired? See, if I get a person who is 98%, but he is not a smart guy,
I don't want to say smart is in the look wise or anything, is if he's not doing the right things with the right knowledge, unless until he understands his plus and minus, right? Who has a knowledge, right? He can't survive. I will not hire a person who doesn't is not a smart but with 98%. I'm okay to hire somebody with 75 or 80, but he's a street smart. I'm not sure how many of you understand what street smart is, right? So one of my mentor in Hitachi, so we used to have like 7 floors. He used to say, by the time you get on the ground floor and by the time you reach 7th floor, if somebody is standing beside, you should be able to converse. So one of the sir was telling, when somebody sits beside you, most of the people say that, why should I talk? This is where everything starts. No corporate will not hire a person who hesitates to talk or communicate. How you can do it? Be active in everything what you do, right? So right from that, the way you do the events, you be a part of events. So a lot of activities, hackathons, and everything happen, right? So be active, all right? So and that will help you to understand what's happening, which is the market. I'm not sure. You need to start seeing what's happening in the Gulf, what's happening in the US. I'm going to talk about the physics or any of your subjects in that. I'm not going to talk about how much you should have an attendance. Think of it. Subject knowledge, what the college provides, it's done 100%. This is where you need to run beyond. Unless until you do the market intelligence, right, you will not be able to talk. How can you keep yourself up to the market? There are 5,000 engineering colleges in the country, and 20 lakh engineers are being produced each year. Tell me one reason why a Pallavian gets a precedence over others or should get a precedence over others. Samuel Taylor Coleridge was an English poet of 1800. He said, water, water everywhere, not a drop to drink. We have so many engineers around us, and only 5% of them are employable. It is in this background I will try to share some thoughts. Where possible, I will shift to Telugu. My Telugu is not so good. Those who are joining engineering, this is my considered advice. In the first year and second year, you should make up what should be your passion and what would you like to pursue post your degree. Third year lo, me passion domain ni, you should start working on it. Fourth year lo, progress into that domain so that మీరు 4 years అయిన తర్వాత మీరు ఏం చూస్ చేసుకోవాలో, హైయర్ ఎడ్యుకేషనా, జాబా అనేది క్లారిటీ ఉంటుంది మీకు. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ ది క్రాస్ రోడ్స్ దట్ యు వర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్. You wrote an MSET exam, you got some rank, you were given some course. మీకు ఆ కోర్స్ మీ యాప్టిట్యూడ్కి నచ్చుతుందా నచ్చదా? Nothing goes behind allotment of a particular branch to each of these students. But you should not be at the same crossroad after you finish your 4-year degree. Here, ఈ మూడు విషయాల మీద స్టూడెంట్సు, పేరెంట్సు ఫోకస్ పెట్టండి. ఈ 4 yearsలో ద రీజన్ వై ఎంప్లాయబిలిటీ తక్కువ ఉంది అన్నదానికి కారణము కోర్ కాంపిటెన్స్ లేదు. మీరు ఏ బ్రాంచ్లో అడ్మిషన్ తీసుకున్నారో ఆ బ్రాంచ్లో మీకు కోర్ కాంపిటెన్స్ లేదు. కోర్ కాంపిటెన్స్ కెన్ ఓన్లీ కమ్ with focus and consistency over 4 years during your stay on campus. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఈరోజు రేపు పీడిఎఫ్ నోట్స్ చదవటం అలవాటు అయిపోయింది. నోబడి రీడ్స్ ఎ క్లాసిక్ టెక్స్ట్.
అది అన్ఫార్చునేట్. అది ఈ 4 years డ్యూరేషను మీకు లైఫ్లో ఎప్పటికీ ట్యాగ్స్ లేకుండా రాదు. యూ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బియాండ్ దీస్ 4 years. సో యూ మస్ట్ మేక్ ష్యూర్ first 2 years identify your passion. Third and fourth year prepare, work on that passion so you are prepared to take off in your career after you finish your 4 years.